Okay, now start. So the first rule is limit x tends to 0, 1 by x equal to undefined. Limit x tends to infinity, 1 by x equal to 0. Okay. Third one, limit x tends to infinity minus infinity, that is equal to 0. Same. Okay. Now we can change the color. This. So 4 1, limit x tends to 0 e to the power x minus 1 whole in bracket by x equal to 1. Okay. Next 5 1, limit x goes to infinity or x tends to infinity, 1 plus 1 by x to the power x equal to, we get e. Okay. So there should be, first we can justify this term. Okay. If we consider x tends to 0 means what, যে x কার দিকে যাচ্ছে, 0 দিকে যাচ্ছে, বা x tends to 0 বা অলমোস্ট 0 কাছাকাছি যাচ্ছে, এটা বোঝাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আমি একটা সার্টেন পয়েন্টে আমি বলতে পারি যে x নেগলিজিবলি 0 থেকে দূরে আছে, একটা সার্টেন পয়েন্ট নিশ্চয়ই আসবে, তখন আমি x ইকুয়াল টু 0 বসিয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে, তখন সেক্ষেত্রে যদি আমি x ইকুয়াল টু 0 বসাই, এক্ষেত্রে আমি কি পাবো, 1 বাই 0। 1 বাই 0 মানে কি, আনডিফাইন্ড, রাইট, যেটা আমি বলতাম অজ্ঞাত বা অনির্ণেয়, তো সেটা বোঝায় 1 বাই 0, আনডিফাইন্ড। নেক্সট ওয়ান, লিমিট এক্স এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি, এক্ষেত্রে এক্স এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি বোঝাচ্ছে, তার মানে কি অলমোস্ট ইনফিনিটির কাছাকাছি, বা এক্স ইকুয়াল টু ইনফিনিটিও আমি বসাতে পারি, কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টে এক্স ইকুয়াল টু ইনফিনিটি আমি বসাতে পারি, উই ক্যান পুট ইট। সো এক্ষেত্রে আমি যদি ইনফিনিটি বসাই, তাদের মানে অবভিয়াসলি আমি কী পাবো, 0, রাইট, 0 ইকুয়াল টু 1 বাই ইনফিনিটি। ঠিক আছে, এটাও সেম, যদি মাইনাস ইনফিনিটি বোঝায় সেক্ষেত্রেও, যদি মাইনাস ইনফিনিটি বোঝায় তো সেক্ষেত্রেও আমার একই সেম রেজাল্ট দেবে। ওকে, so these 3 rules are very important, but these 3 rules are justified by this way. শুধুমাত্র আমি পুট করবো তো এইরকমই ভ্যালু পাবো। ওকে, নাও one minute. Okay, okay, I get it. Okay, there should be some proofs also there. This structure is justified by this relation, that should be by some derivation. Okay, so that is limit x extends to 0 e to the power x minus 1 by x equal to 1 by x, or limit x extends to infinity 1 plus 1 by x to the power x equal to e. Okay, okay,
that is limit 0 1 plus x plus okay, then x. Infinity equal to the value is 1. This is the proof that limit x tends to 0 e to the power x minus 1 by x equal to 1. Okay, this is the rule. Okay, next one. This is the proof. Now, so by this way, by this derivation, other rules are also justified. Now other rules are limit x tends to 0 a to the power x minus 1 by x equal to log of e to the power a. Okay, where a should be greater than 0. This is the other rule. Next one, limit x tends to 0 log of e 1 plus x by x equal to 1. Okay, this is also a rule. 7.1 limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x equal to e. Okay, so limit x tends to 0 a to the power x minus 1 by x equal to log e a greater than 0. Okay, then limit x tends to 0 log e 1 plus x by x equal to 1. Then again limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x equal to e. Okay, next other rules are there. Okay, ready. X to the power x equal to e to the power a. Okay, limit 0. Okay, limit x tends to 0 1 plus ax to the power 1 by x equal to e to the power a, to limit x tends to infinity 1 plus a by x to the power 1 by this should be x e to the power a. Okay, next one, limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x equal to e to the power a. Okay, ax. Okay, so there should be limit x tends to 0 1 plus ax to the power 1 by x equal to e to the power a. Limit x tends to infinity 1 plus a by x to the power x equal to e to the power a,
limit x tends to 0, that is 1 plus ax to the power 1 by x equal to e to the power a. Okay. Next one. Element rule. Limit x tends to infinity 1 plus 1 by f of x to the power f of x equal to e. Okay, where f of x goes to infinity and x also goes to infinity. Okay, so limit x tends to infinity in bracket 1 plus 1 by f of x to the power f of x equal to e, and there should be the condition is f of x extends to infinity and x extends to infinity. Okay. Next one. Limit x tends to 0 1 plus f of x to the by f of x equal to e. Okay. So limit x tends to 0 in bracket 1 plus f of x to the power 1 by f of x equal to e, where the condition is f of x goes to 0 and x goes to 0. Okay, so limit x tends to 0 in bracket 1 plus f of x to the power f of x equal to e, where f of x goes to 0 and x goes to 0. Okay, the last one rule is limit x tends to a in bracket f of x to the power g of x equal to e to the power limit x goes to a in bracket f of x minus 1 into gx. Okay, where f of x goes to 1, g of x goes to 0, sorry, g of x goes to infinity and minus infinity. Okay, or minus infinity. Okay, so limit x tends to a in bracket f of x to the power g of x equal to that is e to the power limit x to x goes to a in bracket f of x minus 1 into g of x, where f of x goes to 1 and g of x goes to minus infinity or plus infinity. Okay, so now we come to know in examples. Limit n goes to infinity 3n square plus 2n minus 5 by 2n cube minus 3n plus 7. Okay, নাও আমি এটা কিভাবে ডিরাইভ করব। এবার দেখো সবসময় মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে আমার n এর যেটা হাইয়েস্ট পাওয়ার সেটা দিয়ে আমি বোথ সাইড ডিনোমিনেটর অ্যান্ড নিউমিনেটরকে ভাগ করব, ডিভাইড করব। ওকে, যেটা সর্বোচ্চ ঘাত হবে সেই সর্বোচ্চ ঘাতকে দিয়ে আমি দুটো টার্ম যেটা লব আর হর দুটোকেই আমি কি করব, ডিভাইড করব। ওকে, নাও আমি কি পাবো, দ্যাট ইজ মাস্ট বি লিমিট n goes to infinity, there should be 3 1 by n, both সাইডকে আমি কি দিয়ে ভাগ করলাম, n কিউব দিয়ে। হ্যাঁ, যেহেতু n কিউব ইজ দ্য হাইয়েস্ট পাওয়ার অফ দ্য n, সর্বোচ্চ ঘাত, n এর সর্বোচ্চ ঘাত দিয়ে আমি ভাগ করব। সো দ্যাট ইজ 3 1 by n প্লাস 2 n স্কোয়ার প্লাস 5 by n কিউব। ওকে, that is 2 minus 3
1/n² plus 7/n cube. Okay, 3 into 1/n plus 2/n² minus 5/n cube by 2 minus 3 into 1/n² plus 7/n cube. এবার দেখো যদি আমার n যদি ইনফিনিটি যায় তাহলে 1/n কোথায় যাবে? জিরোতে যাবে। n যদি ইনফিনিটিতে যায় তাহলে 1/n জিরো যাবে। তাহলে আমি n এর ভ্যালু কোনোভাবে যদি আমি জিরো বসাই, সরি ইনফিনিটি বসাই, তো 1/n এর ভ্যালু আমি কি বসাতে পারি? জিরো বসাতে পারি, রাইট? তাহলে এক্ষেত্রে আমি পাবো 3 ইন্টু 0 প্লাস 2 ইন্টু 0 মাইনাস 5 ইন্টু 0। জিরোর এক নম্বর ঘাত হলে জিরোই হয়, 1/n জিরো। তো 1/n² মানে 1/n² মানে কি? 1/n হোল স্কোয়ার, রাইট? আমরা যেটাকে বলি 1/n² is nothing but 1/n whole square, right? Because 1² তো 1ই হবে, রাইট? সো 1/n হোল স্কোয়ারও তো জিরো হবে। যদি 1/n ইকুয়াল টু জিরো হয়, 1/n² জিরো হবে, 1/n হোল স্কোয়ার ভ্যালু জিরো হবে, 1/n হোল কিউবের ভ্যালু জিরো হবে, রাইট? সো এটা হবে 2 মাইনাস 0 প্লাস 0। তাহলে আমি কি ভ্যালুটা পাই? তাহলে আমি এখান থেকে ভ্যালু পাই হলো 0/2। ওকে, এবার 0/2, জিরোর নিচে যাই থাক না কেন, লবে যদি জিরো থাকে বা নিউমেরেটরে যদি জিরো থাকে তাহলে আমাকে জিরোই বসতে হবে। তাহলে আলটিমেট অ্যান্সার হবে জিরো। ওকে, সো ওভারঅল অ্যান্সার হবে জিরো। জিরো ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, ওকে, নেক্সট। Now limit n goes to infinity 1 এর কিউব, ওকে, 2 এর কিউব, 3 এর কিউব প্লাস ডট ডট ডট, এটা মাইনাস নয়, এটা ডট, ওকে, প্লাস n এর কিউব বাই n টু দি পাওয়ার 4। এর ভ্যালু কত হবে? ঠিক আছে, সো লিমিট n গোজ টু ইনফিনিটি 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব প্লাস ডট 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 n কিউব বাই n টু দি পাওয়ার 4 is equal to what? What is the value? Now we have to consider first one. যদি আমি ত্রিঘাতের সাম করি, যদি আমি 1 ঘাতের সাম করতাম, 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 প্লাস ডট 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 প্লাস n, ভ্যালু কত হতো? n প্লাস 1, I think n plus 1/2, okay, n into n plus 1/2, okay, বাট যেহেতু এটা ত্রিঘাত আছে, এটার ভ্যালু, এটার একটা, যখনই ত্রিঘাত থাকবে ত্রিঘাতের সাম হবে এরকম যে n into n plus 1/2 হোল ওয়ার্ড স্কোয়ার, ওকে, এটা হবে ভ্যালু, এটুকের ভ্যালু, ওকে। নাও এটাই আমি ইউজ করব। নাও, সো লিমিট, এটা ভ্যালু পুট করব, n goes to infinity n into n plus 1 whole to third square by n4 n to the power 4, okay, right? এবার দেখবে n to the power 4, এই যে 2 এর ভ্যালুটা এটা বাইরে বেরিয়ে আসবে, স্কোয়ার 1/2 এর স্কোয়ার কত হয়? 1/4, ওকে। এবার n এর স্কোয়ার, n প্লাস 1 তার স্কোয়ার,
এবার এটা হবে n স্কোয়ার, ওকে, n প্লাস 1 তার স্কোয়ার বাই n টু দি পাওয়ার 4, এই ভ্যালু n স্কোয়ার। এবার ডিভাইড করব, ডিভাইড করলে কি হবে, লিমিট গোস টু ইনফিনিটি, এটার মধ্যে লিমিট কিন্তু থাকবে, হ্যাঁ, লিমিট n গোস টু ইনফিনিটি, নাও উই গেট 1 প্লাস 1 বাই n তার স্কোয়ার। ওকে, এবার ভালো করে বুঝতে হবে, 1 বাই n তার স্কোয়ার। নাও n গোস টু ইনফিনিটি, যদি n গোস টু ইনফিনিটি হয় 1 বাই n কি যাবে, 0, তো 0 এর ভ্যালুটা 0 হয়ে যাবে। সো আলটিমেট অ্যান্সার ইজ 1, ultimate answer is 1. Okay, what we do, that is এই যে সাম, এই সামের ভ্যালু একটা ফর্মুলা আছে, দ্যাট ইজ n ইন্টু n প্লাস 1 বাই 2 তার হোল স্কোয়ার। সো এই যে 2টা যখন বাইরে বেরোবে তখন 1 বাই 4 হয়ে বেরোবে, অ্যান্ড এটার আমি স্কোয়ার করলাম n স্কোয়ার n প্লাস 1 তার স্কোয়ার বাই n টু দি পাওয়ার 4। এবার n টু দি পাওয়ার 4 কেটে n স্কোয়ার হবে, হলো, হয়ে গেল, দ্যাট ইজ উই গেট 1 প্লাস 1 বাই n তার হোল স্কোয়ার, দ্যাট ইজ 1 বাই 4 লিমিট, 1 বাই 4টা মিসিং করছি, 1 বাই 4 লিমিট n গোস টু ইনফিনিটি 1 প্লাস 1 বাই n তার হোল স্কোয়ার। সো এখানে একটা 1 বাই 4 ছিল, ইন্টু 1 দিয়ে গুণ হবে, তাহলে আলটিমেট অ্যান্সার হবে 1 বাই 4। ওকে, অ্যান্সার হবে 1 বাই 4। একটু মুছেই দিচ্ছি। তো অ্যান্সার আমার কী হয়েছে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি লিমিট n গোস টু ইনফিনিটি, যে সবগুলো 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব প্লাস ডট ডট n কিউবের আমার ফর্মুলা কী হয়, যদি সাম আপ করি তাহলে n ইন্টু n প্লাস 1 বাই 2 হোল স্কোয়ার, ওকে, বাই n টু দি পাওয়ার 4। এবার এটা তো বেরোবে, বেরোলে কী হবে, 1 বাই 4 হবে। এবার এটা দেখো n এর লিমিট n গোস টু ইনফিনিটি, নাও n স্কোয়ার n প্লাস 1 তার স্কোয়ার বাই n টু দি পাওয়ার 4, এটা কেটে যাবে, n স্কোয়ার হয়ে যাবে। এবার এটাকে এটা ডিভাইড করলে আমার আলটিমেট কী হবে, 1 বাই 4 লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, দ্যাট ইজ 1 প্লাস 1 বাই n তার হোল স্কোয়ার। ওকে, এবার 1 বাই n এর জায়গায় আমি 0 বসিয়ে দেবো, তা আমার আলটিমেট ভ্যালু আসবে 1 বাই 4 ইন্টু 1, আলটিমেট অ্যান্সার ইজ 1 বাই 4। ওকে, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, ওকে, now next question is limit n goes to infinity n factorial by n plus 1 factorial minus n factorial. Okay, how we can derive it? So always remember, when we say n plus 1 factorial, it is the multiplication of n terms. Okay, n if we suppose there should be 3 factorial, how we derive the value, that is 3 2 1. Okay, 2 factorial is equal to 2 into 1. So by this analogy we can say 3 factorial equal to 3 into 2 into 1, so 3 into 2 factorial, right? This is also we can say. If we consider 3 factorial, that is 3 into 2 into 1, and 2 factorial equal to 2 into 1, so we have to consider 3 factorial equal to 3 into 2 into 1, and as we know 2 into 1 is nothing but that is a 2 factorial, so we can consider 3 factorial equal to 3 into 2 factorial, right? Right, okay, clear? So now we consider the term n plus 1 factorial. By this same analogy we can say n plus 1 factorial is nothing but that should be the n plus 1 into n factorial. Okay, this is the rule. Similar analogy, 3 factorial equal to 3 into 2 factorial. By this same analogy we can say n plus 1 factorial equal to n plus 1 into n factorial. Now we put in this equation. Okay,
limit x tends to infinity, there should be this n, not x, this is n. Okay, and that is must be n plus 1 bracket close n factorial minus n factorial. Now n factorial আমি কমন নিতে পারি। ওকে, কমন নিলে কি হবে, লিমিট x tends to infinity, n factorial কমন হলো, এটা হবে n plus 1 minus 1। ওকে, আর উপরে n factorial কেটে গেল, আর এটা হলো প্লাস 1 মাইনাস 1 ছিল, প্লাস 1 মাইনাস 1 কেটে গেল, তা আমার পড়ে থাকলো কি, এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করছে, লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি, শুধুমাত্র 1/n পড়ে থাকলো। ওকে, এবার লক্ষ্য করো, যদি আমার এক্স কোস টু ইনফিনিটি হয়, তাহলে এক্স ইকাল টু আমি ইনফিনিটি বসাতে পারি একটা সার্টেন টাইমে। সো 1x তো না, এটা n, এটা n, সো 1/n ইকাল টু কি, 0 বসাতে পারি, রাইট? তো ওভারঅল আমি কী পাবো, 0 ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য, কীভাবে করলাম, এটা হলো কোশ্চেন। এবার আমার মনে রাখতে হবে n প্লাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে n প্লাস 1 ইন্টু n ফ্যাক্টোরিয়াল। ওকে, n প্লাস 1 ইন্টু n ফ্যাক্টোরিয়াল। এবার n ফ্যাক্টোরিয়াল, এই n ফ্যাক্টোরিয়াল আর এই n ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমি কমন নিচ্ছি। ওকে, কমন নিয়ে এটা পেলাম, এবার দুটো n ফ্যাক্টোরিয়াল কেটে দিলাম, তো আমার এখানে কি হলো, কমন নেওয়ার পর এখানে হবে n প্লাস 1 মাইনাস 1, n প্লাস 1 মাইনাস 1, প্লাস 1 মাইনাস 1 কেটে গেলে আমার আলটিমেটলি তৈরি হবে লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি 1/n ইকুয়াল টু 0। কী করে বুঝবো, একবার বলছি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি লিমিট n গোস টু ইনফিনিটি n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই n প্লাস 1 ইন্টু n ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস n ফ্যাক্টোরিয়াল, রাইট? কমন নিলে শুধু এই টার্মটাকে আমি নিয়ে করছি, হ্যাঁ, তাহলে কী হবে, n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই n ফ্যাক্টর যদি কমন নিই কী হবে, n প্লাস 1 মাইনাস 1, প্লাস 1 মাইনাস 1 কেটে যাবে, এটা কেটে যাবে, তা আলটিমেটলি কী হবে, 1/n। এবার যেহেতু এখানে এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আছে, সো n এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আছে, সো 1/n এক্স টেন্স টু 0, ভ্যালু বসাবে 0। ওকে, ওকে।